Srimati Deepa Karmakar, having been elected as the President of the Tripura Olympic Association, to solemnly swear to dedicate myself to the service of sports, to uphold the Olympic character, and to promote the values of excellence, friendship, and respect. I pledge to carry out my responsibility with integrity, impartiality, and transparency, and to work tirelessly for the development of athletes, coaches, ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের 15 জনের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। নতুন কমিটির সভানেত্রী হয়েছেন পদ্মশ্রী জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার। আগামী 4 বছর এই নতুন কমিটি কাজ করবে। শুক্রবার সবাইকে শপথ পাঠ করানো হয় ভগৎ সিং যুব আবাসে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী টিঙ্কু রায় সহ ক্রীড়া দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা। Srimati Deepa Karmakar, having been elected as the President of the Tripura Olympic Association, to solemnly swear to dedicate myself to the service of sports, to uphold the Olympic character, and to promote the values of excellence, friendship, and respect. I pledge to carry out my responsibility with integrity, impartiality, and transparency, and to work tirelessly for the development of athletes, coaches, and sports institutions in the state of Tripura. I will strive to strengthen the Olympic movement, encourage fair play, and foster unity and inclusion through sport. I accept this office with honor, humility, and deep sense of responsibility towards the Olympic ideal and the people of Tripura. Jai Hind.